ఈరోజు పైసా డివిజన్ కేంద్రంలో పీడిఎస్ ఆధ్వర్యంలో ఖాళీగా ఉన్నటువంటి టీచర్ పోస్టులను భర్తీ చేయాలని, పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి స్కాలర్షిప్ ఫీ రీయింబర్స్మెంట్లను విడుదల చేయాలని, అలాగే అద్దె భవనాల్లో కొనసాగుతున్నటువంటి సంక్షేమ హాస్టళ్లకు, కళాశాల విద్యార్థుల హాస్టళ్లకు పక్క భవనాలు, ప్రభుత్వ భవనాలు నిర్మించాలని, అదేవిధంగా పైసా డివిజన్లో ప్రభుత్వ ఐటీఐ కళాశాలను మంజూరు చేయాలని ఈ సందర్భంగా పీడిఎస్ ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీగా వచ్చి ఆర్డీఓ కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహించి ఈ సందర్భంగా మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. ఏవైతే కేసీఆర్ హామీ ఇచ్చారో వెంటనే అమలు చేయాలని చెప్పి, ఇంత నిర్లక్ష్యం పనికిరాదని చెప్పి మేము ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. అన్ని ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న అన్ని శాఖలకు సంబంధించిన నిధులు మంజూరు చేస్తూ అన్ని రంగాలను కూడా చూస్తూ విద్యార్థులను పట్టించుకునే పరిస్థితి ఈరోజు తెలంగాణలో ఉంది. మద్యం టెండర్లకు 15 రోజుల నుంచి గడువు ఇస్తూ కేవలం విద్యారంగాన్ని విస్మరించి అన్ని రంగాలను చూడటం చాలా సిగ్గుమాలిన చర్య. ఇప్పటికైనా బుద్ధి తెచ్చుకోండి. రేపటి భవిష్యత్తు విద్యార్థుల చేతిలో ఉంది కాబట్టి విద్యార్థులు బాగుంటేనే రాష్ట్రాభివృద్ధి, దేశాభివృద్ధి జరుగుతుంది. కాబట్టి వెంటనే విద్యార్థుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతున్నాం. లేకపోతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పీడిఎస్ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు నిర్వహిస్తామని ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తున్నాం. అందరం ఏజ్ బార్లను ముఖ్యమంత్రికి చంద్రశేఖరరావు గారికి విన్నవించుకున్న విషయం ఏమనగా, సార్ మాకు మొత్తం అందరికీ ఏజ్ బార్ అయిపోయింది సార్. 2003, 2007, 2009, 2016, 2001 ఈ బ్యాచెస్ ఉన్నాయండి మా దగ్గర. 5,000 చిల్లర మంది ఉన్నాం మేము. అందరికీ అనకుండానే సార్ మేము అన్నము గూడు గుడ్డ లేకుండా ఈ టెంట్ మీద కిందికి వచ్చి రోడ్ల మీద ఉంటున్నాం సార్. మీకు ఎంత కూడా గుర్తుకొస్తలేమా సార్? 17 రోజులుగా పిల్ల జల్లను వదిలేసి రోడ్ల మీద ఉంటున్నాం సార్. సార్ మమ్మల్ని రెగ్యులర్ చేయరా? అనకుండానే ఆర్టీసీ వాళ్ళకి చేసారు సార్. వాళ్ళ ముందు మేమెంత సార్, మేమెంత ఉన్నాం? 5,000 మందిని సార్. 5,000 మందికి చేయలేకపోతున్నారా సార్? మేము కష్టపడ్డ రోజులన్నీ మర్చిపోతున్నారా సార్? కరోనాలో ఎంత కష్టపడ్డాం సార్. కరోనాలో ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చినాం. వాళ్ళకి మాకు పాజిటివ్ ఉంటే కూడా సార్ వారకు క్వారంటైన్ 14 రోజులు. మేము 3 రోజులలో డ్యూటీకి వచ్చినాం సార్. డబల్ మాస్క్ పెట్టుకుని అందరికి టెస్టులు చేసినాం సార్. ఇవన్నీ గుర్తుకొస్తలేవా? ఇంజక్షన్లు ఇచ్చినాం సార్ అందరికి, మొత్తం 100% చేసినాం సార్. అన్ని చేస్తే కూడా మేము గుర్తుకొస్తలేమా సార్? సార్ మా మీద దయ ఉంచి మమ్మల్ని రెగ్యులర్ చేస్తారా చేయరా సార్? తక్షణమే చేయండి సార్, దిగిరండి సార్. మీ సార్ మేము కూడా మీకు ఒక కవిత బిడ్డ ఉంది కదా సార్, మేము కూడా ఆడపిల్లలమే సార్. మా గురించి కొంచెం ఆలోచించండి సార్. మమ్మల్ని రెగ్యులర్ చేయండి సార్ ప్లీజ్. మీకు దండం పెట్టాం. కేసీఆర్ గారు మేము 15 రోజుల నుండి ఈ సమ్మె జరుపుతున్నాం. ఈ టెంట్ల కింద కూర్చుండి భోజనాలు కూడా ఇక్కడనే చేస్తున్నాం. ఇంట్లో పిల్లల్ని, భర్త, పిల్లలు అన్ని వదిలేసుకొని ఇక్కడనే కూర్చుండి మేము సమ్మె చేస్తున్నాము. మాకు 20 సంవత్సరాల సర్వీస్లో కూడా గుర్తిస్తలేదు సార్. మేము ఇంటీరియర్లలో కూడా పనిచేస్తున్నాము. బస్సు వెహికల్స్ ఏం లేకుండా కూడా కాళ్ళ నడకతో నడిచి బండ్ల మీద వేరున్న బండ్ల మీద అడ్జస్ట్ అయ్యి మాకు ఎంత కష్టమైన వ్యాక్సిన్ చేసుకొని వచ్చి కరోనా టైంలో కూడా వచ్చి మాకు అన్ని సేవలు చేసినాం సార్. అయినా మమ్మల్ని సెకండ్ గుర్తిస్తలేదు సార్. ఇది న్యాయం కాదు సార్. హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ గుర్తించాలా సార్? వేరే డిపార్ట్మెంట్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ చేస్తున్నారు సార్. మేము మార్క్స్ సాగి చాలా జీతంతో పిల్లలను పోషించలేదు. మేము కూడా రోడ్ల మీద వచ్చి సమ్మె చేయడం జరుగుతున్నారు సార్. సాయంత్రం 6 గంటల 4 నిమిషాలకు చంద్రయాన్ 3 అక్కడ చంద్రుడిపై ల్యాండ్ అవుతా ఉంది. అయితే దీనికోసం భారతదేశంతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. 12 దేశాలు 141 సార్లు ప్రయోగాలు చేసి విఫలమైనవి. అయితే భారతదేశం అంటే ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది ఇస్రో దీన్ని. ఈ ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు చేసినటువంటి ఈ ప్రయోగం సక్సెస్ కావాలని చెప్పేసి అందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నారు. అయితే ఇక్కడ పలు మతాలకు సంబంధించి, కులాలకు సంబంధించి అన్ని కూడా అంటే కుల మతాలకు అతీతంగా తర్వాత భారతదేశం అంతటా ఒక్కటే అక్కడ పూజలు, పునస్కారాలు, తర్వాత ప్రార్థనలు, ఇవన్నీ కూడా సామూహిక ప్రార్థనలు ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఇస్రో ప్రయోగించినటువంటి ఈ చంద్రయాన్ 3 సక్సెస్ కావాలి, తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా బయటకు రావాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనము అంటే పలు పాఠశాలని సందర్శించి వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటారో చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. అక్కడ విద్యార్థులు ఏమనుకుంటున్నారు, తర్వాత ఇక్కడ ఉపాధ్యాయులు ఏమనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు భాష్యం బ్లూమ్ స్కూల్ దగ్గర ఉన్నాం. ఇక్కడ మనము బొడుపల్లోని భాష్యం బ్లూమ్ స్కూల్ దగ్గర ఉన్నాం. అయితే విద్యార్థులు ఏమనుకుంటారో, తర్వాత ఈ ఇస్రో అంటే
ప్రవేశపెడుతున్నటువంటి చంద్రయాన్ 3కి సంబంధించి ఏమనుకుంటారో తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. 3కి సంబంధించి ఏమనుకుంటున్నారు స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటారో ఒకసారి తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. చెప్పమ్మా, అసలు చంద్రయాన్ 3 అసలు ఏం జరుగుతుంది, అసలు ఏమైనా ఐడియా ఉందా దానిపైన నీకు? Chandrayaan 3 is a space module which is going to be sent from our India by ISRO. If it lands on the moon, it is a very prestigious movement and achievement by our India. And our India is going to take a big step by this. And if it becomes successful, our India will be very proud of it. So, I request everyone to watch it live. And it is, I think so, it is telecasting in each and every news channel. So I request everybody to watch it. And even our school is going to conduct a quiz on Chandrayaan 3 tomorrow at the last period. So I wish the team of Chandrayaan 3 and our India a very to become it successful. So I pray to God and I request, from my side, I feel that it should become a very successful project. Thank you. To be our Indian, this is a proud moment for our India. Chandrayaan through a very successful landing on the moon. It's very prestigious for India. This is the third attempt they are making. Chandrayaan 2 was a failure, so we are looking forward for a better landing of this on moon today. So we all are waiting with lot of enthusiasm. Okay, hope we will see in the evening a perfect landing. All the best. Now, all the best. Good morning, everyone. I am Sai Sindhu from grade 8 and I am studying in Basham Blooms, Pirzatiguda. Chandrayaan 3. So Chandrayaan is a satellite which is launched by ISRO, and we all know what is the speciality of today. Today Chandrayaan 3 is going to step on the moon's surface, and isn't it a proud moment for India? As we are Indians, we have to be very proud that our India is in a big step. So if this Chandrayaan 3 gets successfully landed on the surface of moon, we as Indians will be very proud, and India will step to another level, as we will be the first person, as we will be the first country to launch our satellite on the moon's surface. And we already know that ISRO has already attempted to satellites to launch on the moon, but Chandrayaan 2 was a failure, Chandrayaan 1 was a failure. So all the scientists are expecting a great result, and we Indians should appreciate the efforts of scientists which they have put. Even though we have vigorously failed the 2 times, we all have a hope in our hearts that Chandrayaan 3 will be a success. So let us all hope this Chandrayaan 3 will be a great success, and it will raise the name of India. So I request all of you to watch the telecast. I think it is going to be telecasted in every news channel. I request all of you to watch the landing of Chandrayaan 3 and appreciate the efforts and the sincerity by the scientists which are being kept in that satellite. So tomorrow in our school, Bashambuns Pirzatiguda, in our school they are going to conduct a small quiz related to the satellite Chandrayaan 3. So we are going to have it tomorrow at the last period. So, and once again I wish a very big from a bottom of my heart, I wish that Chandrayaan 3 will be a great success and it will get a huge name for India. Thank you. 3 గురించి సంబంధించి యావత్ భారతదేశం కూడా ఎంతో ఉత్కంఠతో ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్నటువంటి చంద్రయాన్ 3 ఈరోజు విజయవంతంగా చంద్రుడిపైకి చేరబోతోంది. సో ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా భారతదేశం చేపట్టినటువంటి ఈ కార్యం విజయవంతంగా చంద్రుడి మీదకి చేరాలని, దీంతో భారతదేశపు ఖ్యాతి ఖండాంతరాలకి వ్యాపించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. సో ఈరోజు సాయంత్రం 6 గంటలకు విద్యార్థులందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ని లైవ్ టెలికాస్ట్లో చూసి దాని ద్వారా ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకోవాలి. ప్లస్ రేపు ఉదయం కూడా మన పాఠశాలలో దీని మీద క్విజ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది సార్. సో దాని ద్వారా కూడా మీరు అన్ని విషయాలు కూడా గమనించి ఏం జరుగుతోంది, అసలు ఏమైంది, ఎన్ని గంటలకు ల్యాండ్ అయింది, తర్వాత న్యూస్ కంటిన్యూస్గా కూడా వార్తల్ని చూస్తూ ఎలాగూ లైవ్ టెలికాస్ట్ ఇస్తారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈరోజు సాయంత్రం ఎటువంటి ఆటలకి ఎక్కడికి వెళ్లకుండా అందరూ కూడా వార్తల్ని చూస్తూ అప్డేట్స్ అన్ని కూడా నోట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఎందుకంటే రేపు ఖచ్చితంగా క్విజ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది ఈ విషయం మీద. సో భారతదేశం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించినటువంటి ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం కావాలని, దీంతో భారతదేశం ఖ్యాతి మరొక
చెప్పి ఇంకొక మైలురాయి చేరుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. ఇది అంటే మొత్తం మీద ఇక్కడ విద్యార్థులు చెప్తా ఉన్నారు, నిజంగా కూడా చాలా మందికి మంచి అవగాహన ఉంది. అయితే విద్యార్థులు ఏం చెప్తా ఉన్నారంటే ఇక్కడ చంద్రయాన్ 3కి సంబంధించి ఎందుకు మరి ప్రయోగం చేయాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది, చంద్రయాన్ 3 ఎందుకు అక్కడ ల్యాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు, దీని ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ఇదంతా కూడా ఎందుకు కృషి చేస్తూ ఉన్నారంటే అక్కడ అంటే చంద్రుడి పైన మనిషి నివసించడానికి అనుకూలంగా వాతావరణం ఉందా, అక్కడ వాటర్ ఉందా, తర్వాత అక్కడ చెట్లు చేమలు అవన్నీ ఉన్నాయా, ఒకవేళ అక్కడ ఇల్లు కట్టుకొని ఉండడానికి నివాసం ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుందా, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవడానికి చంద్రయాన్ 3 ఉపయోగపడుతుంది. అయితే 12 దేశాలు, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి 12 దేశాలు దీనిపైన పరిశోధనలు చేసినాయి, 141 సార్లు ప్రయోగాలు చేసినాయి. ఈ ప్రయోగాలన్నీ కూడా విఫలమైనాయి. అయితే మొన్న లూనా 25ని కూడా రష్యా దేశం కూడా ప్రవేశపెట్టింది. అయితే చంద్రయాన్కి 3కి ఒక పోటీగా, అయితే అది దురదృష్టవశాత్తు అది ఫెయిల్ అయిపోయింది. అయితే ఈ చంద్రయాన్ 3 పైనే మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా ఆశలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అది సక్సెస్ కావాలని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు కానీ తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టీచర్స్ అందరూ కూడా అదే కోరుకుంటా ఉన్నారు. అంటే భారతదేశమే కాకుండా ప్రపంచం అంతా కూడా ఈ చంద్రయాన్ 3 సక్సెస్ కావాలని చెప్పేసి ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలకు అందరికి కూడా కంగ్రాట్స్ చెప్తా ఉన్నారు. తర్వాత అంటే ముందుగానే కంగ్రాట్స్ చెప్తా ఉన్నారు, తర్వాత ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తా ఉన్నారు. ఆల్ ది బెస్ట్ ఇస్రో. Yeah, I'm Yasser Arafat of grade 9 of Basham Bloom's Pezadigoda branch, and I'm here glad to say about Chandrayaan 3. As everyone know that before the launch of Chandrayaan 3, you have known about the Russia's lunar rocket also, which was obviously very much successful because of some technical issues. It was like not able to reach the orbit of moon. Actually it was dismissed. It was not in connection with Russia, same as we got for Chandrayaan 2 also, as ISRO got same thing. And we the Indians are really glad to say that today at correct 6 o'clock we have a live telecast about Chandrayaan 3. It is going to be very successful way. It's going to be land on the moon's orbit, and I'm going to say that the Chandrayaan 3 will be at 14 days on the moon surface, and it's going to be telecasting all the southern part of the moon that any of the country has not found it till now. Yes. And the southern part, if we discover this that any other country has not discovered, we will be the number one country that we can show our proud, we can show our country's name that we are the Indians are the best. As you know that ISRO's budget is less than Russia's budget of Yes. lunar. It's less than a cost of movie also. A cost of movie, it's less than that budget, and whereas you know that lunar's budget is more than a movie, a film. Yes. And whereas it's less than lunar, and as you know that Chandrayaan 3, if it gets successful, we are proudly to be named, and we can say about Chandrayaan 3 throughout the country and throughout the outer world also, that we are the citizens of Indians that we have launched Chandrayaan 3 successfully in the moon's orbit. Thank you. What is our school planning about this? Yeah, and whereas tomorrow again we have planning at the last period, at the end of the school session, we are planning some quiz conduction about Chandrayaan 3. So I request each and every students and teachers and rest of the all Indians to watch the live telecasting about Chandrayaan 3. That will be very important, very important for you for the tomorrow's session. Thank you. India is also known as fourth largest superpower country in the world. Yes. India is not only ruling the world; it is ruling all outer world, outer in space. It is ruling. Like India have some companies like ISRO, which is taking less money and giving a successful projects for India, and they are not letting any other country to move in to pass India, to surpass India. That's why India is a developing country, and if it will be developed till 2040, if it is developed, India will rule all over the universe, all over the space, all over the world. Like Chandrayaan 3, it is less than a movie cost. Yes. It is less than a movie cost. So in some movies the cost is 1,000 crores. 1,000 crores, 700 crores. Yes. But Chandrayaan is almost over at
700 crores. Yes. And it is landing at 6:04 p.m. 6.64. And we are proud to say that India is ruling all over the world, outer world. It is ruling every country, and we are proud to say that we are Indians. Jai Hind. చంద్రయాన్ 3కి సంబంధించి మొత్తం అంటే భారతదేశంతో పాటు ఇక్కడ ప్రపంచమంతా కూడా ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తూ ఉంది. అంటే చంద్రయాన్ 3 సక్సెస్ కావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటా ఉంది. ఇస్రో ప్రయోగించినటువంటి ఈ చంద్రయాన్ 3 సక్సెస్ ద్వారా మొత్తం కూడా అంటే అక్కడ చంద్రుడిపై ఉన్నటువంటి విశేషాలు ఏంటి, అసలు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణం ఏంటి, అక్కడ మానవుడు నివసించడానికి యోగ్యంగా ఉందా లేదా, దానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని విషయాలు తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది ఇస్రో. ఇందులో భాగంగా సక్సెస్ కావాలని చెప్పేసి అందరూ కోరుకుంటా ఉన్నారు. తర్వాత దీనికి సంబంధించి పాఠశాల విద్యార్థులకు ఏం తెలుసు, దానికి సంబంధించిన ఏమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా లేదా తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇప్పుడు మనము ఫిర్జాద్గూడలో ఉన్నటువంటి గ్లోబల్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ దగ్గర ఉన్నాం. వాళ్ళతో ఆ విద్యార్థితో మాట్లాడేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. టెల్ మీ అబౌట్ చంద్రయాన్ 3. వాట్ డూ యూ నో? What do you know about Chandrayaan 3? Chandrayaan 3 was launched on 14 July and is going to land on 6:04 p.m. today. So the phase, it is divided into 3 phases. The first one is earthbound maneuver, lunar transfer trajectory, and moonbound maneuver. So the launching vehicle used for this is PSLV C-56. And also even Russia tried to reach the south side of the moon, but they failed. So let's hope India reaches there. Jai Hind. Good morning. I'm Manogna from 10th IGCSC. I'm very proud to be speaking from ARCA GIS today, and I'm going to share a little bit of information about Chandrayaan 3. And Chandrayaan 3, it's our third lunar mission after Chandrayaan 1 and 2. As we all know, there were a few technical glitches in Chandrayaan 1 and 2, and we weren't able to have a complete success with it. But building upon those technologies, we will be able to successfully land with Chandrayaan 3. Our ISRO chairperson S. Somnath Garu is already very confident in the success of this mission, and we are very proud to, and I am very proud to say that I also am confident that Chandrayaan 3 will land safely. And if we do so, it will be very great for the Indian economy and the prestige of the Indian space industry. How do you feel, Amma? I feel really privileged and really proud to be part of. I'm really proud as it's going to be India is going to be one of the first countries to be landing on the south pole of the moon, and I'm a proud citizen of India, and I feel really happy that India will be the first country to land on the south pole of the moon. बोलिए चंद्रयान के बारे में. नमस्कार, मैं हूँ प्राची, आरका जीआईएस से. मुझे लगता है हमारे श्री नरेंद्र मोदी को इस चंद्रयान 3 से बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 हमारे देश के नागरिकों को एक ऐसी उम्मीद देगा कि हम वो चौथा ऐसा देश बन पाएंगे जिसने चांद पर अपने कदम रखे हैं यूएसएसआर रशिया के बाद. मुझे लगता है हमारे देश का हर एक नागरिक ये चाहता है कि चंद्रयान 3 अब इस ऐसी पद पे पहुंचे जहाँ पे हम पूरे देश को, पूरी दुनिया को इस कॉन्फिडेंस से ये बता पाए कि हाँ, हम भारत के नागरिक हैं. Hello everyone, I'm Ritika from 7th CAIA. So Chandrayaan 3 is the most recent lunar exploration mission of India, and its lander named Vikram and rover named Pragyan, which is similar to Chandrayaan 2. The distance from the lander to the moon is about 25 kilometers, and the maximum distance is 134 kilometers. Thank you. Good morning everyone, my name is Aya Hiram. I am from ARCA GIS. I am from 11th AMPC. So I am here to tell you about Chandrayaan 3. So the mission director of Chandrayaan 3 is Swami Anna Durai. So he is one of the best project directors. He has also launched the mission Mangal, as we all know, and it was a great success. So Chandrayaan 3 is very special when compared to other
missions because its expenditure is just 615 crores, which is very less when compared to any other mission, and it is equal or maybe less than the expenditure of a Tollywood movie. And I wish this project will succeed. Jai Hind, Jai Bharat. Good morning, everyone. I'm Piharni from grade 11. Chandrayaan 3, I'm really proud of my India. We are taking a very big step here. And with a very less amount, the expenditure is 615 CR. And we have two different kind of things like rover and propulsion with 250 CR. And the service of the landing and all, they are about 365 CR. So it's very less, and I'm very proud of our India. So it is very difficult, like the generation gaps and the increasing of technological differences and the economics. It might not be our India won't be in an economical power, but it will be a very proud moment for the whole world to get different informations about the South Pole Chandrayaan thing. Thank you. What do you know about Chandrayaan 3? I'll be discussing about the main aims of Chandrayaan 3. I'm Sahil from grade 12 from Arka GIS. Okay. So Chandrayaan 3 is a follow-up mission for Chandrayaan 2. So one of the main objective of Chandrayaan 3 is to land on the lunar south pole and discover the unknown parts of the moon. They are also demonstrating rover technology to find evidences of water on the moon. And Chandrayaan 3 is a great model. So I just wish that this mission succeeds. Let's hope for the best. Keep our fingers crossed. Thank you. How do you feel? Good afternoon, everyone. I am Anabhinav from grade 10 IGCSE Arka JS Uppal campus. It's very proud as an Indian that we know that a great module is going to land on the moon, and let's hope that it's successful. And if it's successful, India will be the fourth country to ever have a soft landing on the moon, and it will be the first country to reach the South Pole. The main objectives of the Chandrayaan 3 is to demonstrate the loitering of the rover on the surface of the moon for future projects and for any improvements, and it's also going to be used to test and examine the samples of the moon's surface. It's very proud to be an Indian, as India has come up with a big project after the follow-up of the destruction of the Chandrayaan 2. Its cost is also very less, as it's just 615 crores, as it uses a orbiter left by the Chandrayaan 2, which reduces almost 300 crores on its budget. And it is also very smartly developed, as it took only 20 to 30 days to reach the moon, and as per now, it's just 30 kilometers away from the surface of the moon. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm Sindhura from 9 IGCSE. I'm very proud of ISRO's most recent spacecraft, Chandrayaan 3. Its main mission is to test the rover landing on the moon and the soft landing. It's a follow-up to Chandrayaan 2, and I hope it'll be very successful. And also, it shows how determined India is towards space research, and it's also very good for the economy. Good afternoon, everyone. I am Janvi from 9 CIE from Arka GIS, and the main mission components of Chandrayaan 3 are the propulsion module, the lander, and the rover. And if the soft landing is a success, then it would mean that India is going to be like one of the few countries that are in the race to build the first few permanent structures on the moon. Hello everyone, good afternoon. I'm Shoaib Nigam, an 8th grader at Arka GIS Uppal. I believe that if this mission goes successful, India's economy would be greatly benefited. Also, India would be really famous and really reputable as a successful leader in the space industry. The space industry is a really booming industry, and it would really help the economy in the future if this mission succeeds. Thank you, ISRO chairperson S. Somnath and mission director S. Mohan Kumar for
making us feel proud as Indians. కరతాళ ధ్వనులు మోగుతున్నాయి, చప్పట్లు చప్పట్లు కొడుతున్నారు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలకి ఇట్లా. सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है. జస్ట్ అది కింద కూర్చొని 149 మీటర్లు. ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है. अभी हम लोग సో ఇప్పటి వరకు ఏ దేశం కూడా ఇంత దగ్గర దాకా తీసుకుపోలేకపోయింది. ఉన్న లూనా 25 sensors that are updating at this point yes మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఫోటోస్ కూడా పంపిస్తా ఉంది ఎప్పటికప్పుడు. as expected the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. yes 79 మీటర్లు, 76, 74, 72, 70, 68, लगभग 65 65, 64, 63. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ కూడా చాలా ఉత్కంఠంగా ఎదురు చూస్తా ఉన్నాడు ఈ మధుర క్షణాన్ని. currently only 2 engines are now being fired. okay And we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering and now we are approaching the moon's surface. 64 మీటర్లు, 63, 61, 59, 56, 55, 52, 47. అమ్మో స్పీడ్ పెరుగుతుంది, తగ్గాలది. 41, 39, 37, 35, 33, 31, Honorable Prime Minister 27, Narendra Modi ji 23, who is here to encourage us and he is critically looking at the visuals. ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్నాడు. సక్సెస్ఫుల్లీ చలో ఇండియా గట్. ఇండియా ఒక అత్యున్నత మైలురాయిని ఛేదించింది. చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువం పైన దిగ్విజయంగా ఇండియా తన మార్కుని చాటింది. భారతదేశం ఒక అత్యున్నతమైనటువంటి శిఖరాన్ని చేరుకుంది. చంద్రమండలం అంటే చందమామలో ఉన్నటువంటి చందమామలో ఎవరు చూడనటువంటి ధ్రువం వైపు మన చంద్రయాన్ సక్సెస్ఫుల్ అయింది. సో ఈ సందర్భంగా ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు. ముఖ్యంగా ఈ చంద్రయాన్ 3 కోసం అహర్నిశలు కష్టపడ్డటువంటి ప్రతి శాస్త్రవేత్తకు, ప్రతి పాల్పంచుకున్నటువంటి ప్రతి బిడ్డకు అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ క్యూ న్యూస్ అండ్ తీన్మార్మల్లన్న టీం ఇవాళ ఇది ఒక హ్యాపీ మూమెంట్. కాసేపట్లో మేము స్వీట్లు పంచుకోబోతా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ ఇస్రో.